যে ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্টের নাম্বারটা সেটা বসালেন না কেন? ওর নামটাও সই করলো না। আপনি আপনার পার্টের কাজটা করে দিয়েছেন, কিন্তু ফর্মটা গেল ইনকমপ্লিট। You cannot expect the first generation learner, they may not be aware of these situations, but they know they first generation learner. মানে ওখানে আমাকে মেরে দেয় এমন অবস্থা, আমাকে মানে পুঁতে দেয় এমন অবস্থা স্কুলে, সব মানে রাজনৈতিক প্রেশার এমন হয়ে গেছে। 1600 স্টুডেন্ট, আমাদের মাত্র 13টি টিচার, কি কষ্টে আমরা আছি আমরা বলতে পারবো না। মাই স্কুল, ইউ আর দি হেডমাস্টার, আপনি হেডমাস্টার। টিআইসি কোন স্কুল এটা? বাগনান বামনদাস হাই স্কুল, হাওড়া। বাগনান। Now, my lord, here the fault is not only of the student but also of the school. Why? Because, your lordship, let me hand over the particular sheet. After the registration, board knows about the students of that particular school. So, my lord, the board's enrollment form is a pre-printed form. My lord, this is one sample I am handing over of particular this page of this student. My lord, kindly find, your lordship, in each page there are 8 names. Your lordship, everything is filled up, everything is printed. Only the school is supposed to write in hand the internal marks, that is of project or something what happens, and the concerned students are supposed to put their signature in the extreme right hand. In this particular student, your lordship will find that no signature and the school has cut it out. This is this and signature of the headmaster, and you kindly find, your lordship, the headmaster. Why these two petitioners? Father is the First petitioner is the father. Second is the son. Son is Muhammad Junaid is the student. Oh yes, second petitioner is the student. In the place this. Yes. They have put nothing, and you should kindly find one more thing. The signature of the headmaster is at the last, and it has signed on 12/12/2023, and they have sent it all. Now this particular student, he has not come. It is his fault, and also fault of the school. Why? Because, your lordship, by the notification, because they were supposed to deposit this form to the board, camp office of the board, from on 17th and 17th November and 18th November. And thereafter, by the notification, the time was extended. And for 29 days, the last date was 10th January 2024. So the school authority got another 29 days to check up or to inform the particular boy that you have not done it. So they could have took that boy to the board and made him signature. It is their duty to do it. আপনি এটা They have done nothing. দেখুন, দুটো জিনিস। সেটা হচ্ছে এই যে ছেলেটি, এই ছেলেটি স্কুলে আসছিল না, তখন পরীক্ষা দিয়েছে, রেজাল্ট দেখাতে দেওয়া হয়েছে, রেজাল্ট, তারপরে তার শরীরটা খারাপ হয়ে যায়। আমরা যখন ফর্ম ফিল আপ করে নিই, সবার ফর্ম ফিল আপ করে নেওয়ার পর ছেলেটা আসেনি বাড়ি, এমনকি আমরা নোটিশও দিয়ে দিই, স্কুলে নোটিশ দিই, বারে বারে নোটিশ দেওয়া হয়। ছেলেটি তখন আসেনি, অসুস্থ হয়েছে, অসুস্থ ছিল। তারপরে জানা গেল ছেলেটি অসুস্থ হয়ে গেছে। যখন হয়ে গেছে, আমরা যখন 22 তারিখ, আমরা জানি আর হয়তো করবে না, অসুস্থ আছে। তো তারপরে যখন 22 তারিখ আমরা অ্যাডমিট আনি, অ্যাডমিটটা যখন নিয়ে আসি, দেখা যায় যে অ্যাডমিট না, আপনি বুঝেন, আপনি যখন এটা জমা দিচ্ছেন তখন আপনি খুব ভালো করে কি করে অ্যাডমিটটা আসবে, আপনি খুব ভালো করেই জানতেন যে এই ছেলেটির অ্যাডমিট আসবে না, কারণ আপনি তো এই ফর্মটা যেটা জমা দিচ্ছেন সেখানে ওর সিগনেচারে যে স্কোর থ্রু। একটা জিনিস বলুন তো, আপনারা যে ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্টের নাম্বারটা সেটা বসালেন না কেন? ওর নামটাও সই করলো না। আপনি আপনার পার্টের কাজটা করে দিয়েছেন, কিন্তু ফর্মটা গেল ইনকমপ্লিট, ল্যাক অফ সিগনেচার, কিন্তু ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্টটা বসালেন না কেন? ইন্টারনাল নাম্বারটা বসানো হয়নি, যারা সই করেনি ওটা তখন আমরা করেনি, যারা ক্লার্ক তখন করেনি, যে ওটা নাম্বার দিয়ে দিলে হয়তো তখন আসবে, এরকম ব্যাপারটা। নাম্বার সই করেনি, সিগনেচার করেনি, মানে তার নাম্বারটা বসানো হয়নি। ওখানে যাবে যারা মানে সিগনেচার করবে, তাদের নাম্বারটা যাবে না। আপনারা যখন দেখছেন যে একটা সিগনেচারই, মানে বিষয়টা একটা সিগনেচারের, আপনারা ছাত্রর কাছে অ্যাপ্রোচও তো করতে পারেন। একটা না, ওইরকম আমাদের 37টা রয়েছে, 37টা আমার সিট আছে, 37 জন করেনি ফর্মটা এনরোলমেন্ট। This happens, your lordship. This happens. They decide not to appear. It happens. They decide not to appear. They don't sign.
When the fag end, they come up. Actually, your client, rather the son of your client, Yes. once decided not to appear. Not Mostly by the pressure of guardians and others. Now they file this petition. guardian and student also not qualified. I am admitting. No, you cannot expect. The first generation learner, they may not be aware of these situations, but they know. Class 10 students must be aware the other friends that have filled up their form. There may be a situation we can guess that a student at the really did not want to appear. Yes. When 37 students, we come across, this happens in a school. So, No preparation, they want to drop out. can it be done? An admit card, question of admit card. But my lord, can be done because one admit card we can issue because registration is complete. So that he is under a calculation. So it can be done. But what difficulty for this, But you need to get the form filled in. lordship, the form, this is to be filled. So my lord, the You have to student go have to to the visit the Board of board to fill, to Fill up put the the signature, number one. Number two, what difficulty now, the center, this student will appear in a center. So my lord, the attendance sheet, according to what admit card we have issued, have already reached. Now this is in district Howrah, maybe Howrah, any district. So that person from that center, HM or whoever, have to come to the board office and collect this particular attendance sheet for this particular one student. Because that is not How over. can it be resolved? Because you cannot put some pressure on the center in charge. Well, now this time at this fag and my lord, all preparations are over and all our staff are set up No, accordingly. yes, So the they'll staffs have to cannot come. wait. That we Who- can't help it. The headmaster can take this responsibility. Yes, they'll have to come and collect that attendance sheet. Otherwise, I He will think they will take it to reach to the center. that Well- is upon him. That direction should. Yes, But I don't know whether You have to go to the board office. yes. First of all, to fill up the forms and collect the admit card. Thereafter, the revised sheet and number of the student, headmaster will get, teacher will collect and Send it to the send center, to the concerned concerned center. Yes, That you have to do. that's my lord. Yes, that should be direct. that undertaking has to give because he does that person will have to come and collect. No. You will take this responsibility to go to the And center. for this fault of the school, I am not going on the student not decided to appear. Fault of the school, my lord. Fault of What the of them? school. No. Fault of the school is not that. Here this in Student. fact the student is yes. at fault. Yes, He is vacillating in taking his decision. First generation learner, they thought that not to appear in the examination. On a fine morning, some guardians prevailed over him, Pressurized. pressurized him, prevailed over And the him. guardian filed this repetition. guardian is not concerned. It's better not to appear because he is not prepared. Cannot expect. আমরা বছর বসি Who are they? Who are they? First generation learner. মানে সে How can you মারে expect? আমাকে মেরে দেয় এমন অবস্থা আমাকে মানে কুটে দেয় এমন অবস্থা স্কুলে সব মানে রাজনৈতিক পেশা এমন হয়ে গেছে Yes, আমি yes, তো- আমি yes, সমাজ yes, পাইছি। Yes, what happened? What happened? অ্যাডমিটটা যখন মানে পাইনি তখন আমার মানে একটু মানে স্কুলের উপরে ইয়ে হয়েছে যে ছেলেটা স্কুলের উপরে। হয়ে যায় অ্যাডমিটটা আপনি যে কোনো করে দেখুন ও অ্যাডমিট না পেলে এরা স্কুলে এসে ঝামেলা করবে। স্কুলে যেমন হয় আর কি গ্রামে ঘরে যেমন মানে হয় অ্যাডমিট কার্ড পায়নি তো তার নিজের ফল্ট সে এসে। ফল্টে কিন্তু এখন বলছি স্কুল দায় এর জন্য Very difficult. For the teachers, it's a really tough time. Very difficult. 1600 স্টুডেন্ট আমাদের মাত্র 13টি টিচার কি কষ্টে আমরা আছি সে আমরা বলতে পারবো না ভাই There is no representation of the school. State. My lord, I'm for the state. Oh, see the condition of the schools. Either you open selection, new selection process means Everything is not stuck. দায়িত্ব আসো তো দায়িত্ব নিচ্ছেন সে পুরো। affidavit of service filed on behalf of the petitioner be kept with the record. Allowing the petitioner to take up the said examination at this stage will certainly cause a great inconvenience to the board. But the student, since was registered at the due time,
this court is inclined to allow the prayer of the petitioner as in a special case and shall not be treated as a precedent. Candidate will have to come to the board. I am not going to. I am giving. the late line. I am giving all necessary steps you will take. All By necessary. tomorrow. By tomorrow. Yes. Yes, to be mentioned. হ্যাঁ। Then are তারতে member? না না আমি কোনো মেম্বার না 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 হেডমাস্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের মেম্বার আমি না হি ইজ নট হেডমাস্টার হি ইজ টিআইসি সো আমরা কোনো মেম্বার না আপনারা এই আন্ডারটেকিংটা কিন্তু দিতে হবে আপনাদের। হ্যাঁ সে দিদি আমাদের করা রয়েছে My lord, can it be